Let me first of all welcome you and once again wish you a happy new year. Reka mbere na mbere mbanze mbaha ikaze kandi nongere kubifuriza umwaka mushya. Ndatekereza ko uyu mwaka mushya uzatuzanira imigisha kuri twese. Ndatekereza ko twagiranye igihe cyo kuganira umwaka ushize. Ndetse umwaka ushize wo warangiye neza. Hanyuma ubu mu mwaka mushya nk'igihugu nk'abantu iki gihugu ndetse n'abafatanyabikorwa bacu njyewe ubwanjye turatekereza ko twakomeza inzira nziza twarimo mu mwaka ushize ndetse tukaba twakora byinshi harimo ndetse no kuzana amahoro mu gace kacu cyangwa se muri aka karere kacu. Ndatekereza ko iki ni icyo naheraho cyangwa se nicyo naheraho subiza ku kibazo wari ubajije. Iki kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo iki kibazo nakivuzeho mu bihe byashize naragisobanuye ariko ntabwo ari ikibazo nyirizina cy'uburasirazuba bwa Kongo. Ahubwo ni ikibazo cya Kongo ni ikibazo cy'akarere kacu ni ikibazo cy'umugabane wacu ndetse n'isi yose muri rusange. Ariko buri gihe gifatwa nk'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo kubera ko ni ikibazo kiri hariya nyirizina. Ariko impamvu igitera ndetse n'izindi mpamvu zitera ndetse zigatuma kiriya kibazo gikomera ni impamvu zituruka mu bice bitandukanye by'isi harimo ndetse n'impamvu zituruka mu bihugu bikomeye nk'uko tubizi. Ibihugu by'ibinyembaraga nk'uko tubizi. Mu by'ukuri kiriya kibazo gifite imizi cyangwa se inkomoko mu mateka. Amateka ya kiriya gihugu, amateka y'akarere kacu ndetse n'amateka y'umugabane wacu ndetse n'amateka yacu agendanye n'igihe cy'ubukoroni.
That's why many times I'm surprised. niyo mpamvu rimwe na rimwe ndatungurwa. Let me go straight now to the issue. Reka ndase ku ntego, reka mvuge kuri iki kibazo. Raised. Talking about sovereignty. Kuvuga ngo kubusugire, territorial integrity. busugire bw'akarere turimo. As you said, nk'uko wabivuze in the statement made from Angola. Twari turi mu mishyikirano yabereye muri Angola. How do these matters arise really? Uburyo ibi bibazo byaje mu by'ukuri, In a sense. M23 you talk about. M23 muvuga. These are Congolese. Aba ni abanyekongo. Even to the admission of Congo's leaders, Ndetse n'abayobozi ba Kongo barabyemeza. the past and the present. Yaba mu bihe byashize ndetse n'ubu ngubu. Now, Hanyuma why are they fighting? ni iyihe mpamvu mu by'ukuri barwana? Why do we have over 100,000 refugees here in Rwanda? Ese ni ukubera iki dufite impunzi zirenga ibihumbi 100 hano mu Rwanda? Originating from that region. Impunzi zituruka muri kariya karere. Why do we have refugees here? Kubera iki dufite izo mpunzi? Is it because Rwanda wants refugees and attracted them from Congo to come to Rwanda? Ese nuko u Rwanda rukunda impunzi rukaba rwaragiye kuzikura muri Kongo rukazizana hano mu Rwanda? I said the first question, M23, why would they be fighting? Nabajije ikibazo cya mbere ngira nti kubera iki M23 yaba iri ku Rwanda? They just like fighting? Ese mu by'ukuri nuko bakunda kurwana? So, in the fighting that is happening in Eastern Congo, Hanyuma imirwano iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, and you call that violation of sovereignty, mukayita kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se ubusugire, territorial integrity, how does it arise? ni gute ibyo bibazo byaje? So, on one hand, these are Congolese. Ku ruhande rumwe aba ni abanyekongo. On the other hand, they are foreigners. Ku rundi ruhande ni abanyamahanga. So how do they combine these two identities? Ni gute bahuza izi nkomoko ebyiri? How do they happen to be Congolese on one hand, and then they are foreigners who have invaded Congo and therefore breaching everything about sovereignty and territorial integrity? Ni gute ku ruhande rumwe ari abanyekongo, ku rundi ruhande bakaba abanyamahanga baje gutera Kongo, hanyuma bakaza bigisha ngo kubusugire bw'igihugu? Maybe Birashoboka they mean something else. hari ikindi baba bashaka gusobanura. Let me also try to explain that. Reka nanjye ubwanjye ngerageze kubisobanura. Those who may
make such statements. abo bandika ibyo cyangwa se bakabivuga, I would remind them ndashaka kubibutsa ko, and remind you here, and namwe muri hano nkabibutsa ko, I know you know, people play like they are ignorant about things. abantu bamwe bashaka kwitwara nk'aho ari injiji cyangwa se batazi ibintu runaka, Yet they are supposed to be experts of that. mu gihe ari bo nyamara bakabaye bazi amakuru nyirizina cyangwa se ibyo ari byo. This fighting that is happening in Eastern Congo, iyi mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, that has been going on for these last years, ibi bimaze imyaka myinshi. you mean here in this room, people don't know how that started? Abantu mashaka kuvuga ko abantu hano muri iki cyumba ntabwo muzi ukuntu ibi byatangiye, Where it originated from? ntabwo muzi aho byakomotse. These groups fighting in Congo, Aba bantu bari kurwana muri Kongo, the fighting that was started 2 more years ago, imirwano iherutse cyangwa se yatangiye mu myaka ishize, these people fighting did not come from Rwanda. aba barwanyi ntabwo baturutse mu Rwanda. As of the time the war started, Mu gihe iyo ntambara yongeraga kubura ntabwo baturutse mu Rwanda. or they started the war fighting. Maybe the origin, I even don't know whether it qualifies as Nta nubwo nzi mu by'ukuri icyiciro nabishyiramo. such. These people did not, they are of Rwandese background. I don't know whether to even be right to say they originated from Rwanda. Nta nubwo nzi neba mu by'ukuri navuga neba ari byo ko baturutse mu Rwanda. Most of them, Abenshi muri bo, Congo found them where they are, Kongo yabasanze aho bari cyangwa se aho bahoze. or where they were. It's not that there was a movement from Rwanda, maybe some Ntabwo ari nko kuvuga ngo bavuye mu Rwanda, birashoboka wenda kuri bamwe. might have originated from Rwanda by this movement from. Bamwe bashobora kuba baravuye mu Rwanda wenda muri ziriya ngendo, Rwanda to that part long ago. bakaba baravuye mu Rwanda bajya muri kiriya gihugu ariko mu gihe cya kera cyashize. Even either before I was born or when I was a kid. Mu gihe nari nkiri umwana cyangwa se mbere yuko ngenda. Myself. But what I meant that Congo found these people there has to do with this history I'm talking about. Ariko icyo nasobanuraga mvuga ko Kongo yabasanze aho bari cyangwa se aho bari, Kongo igomba guhangana n'ibi bibazo. Of colonial times and the drawing of colonial borders. Ibi ni ibintu byaturutse mu bukoroni no mu gihe cyo gukata imipaka. But that's why also the Congolese leaders Ariko iyi niyo mpamvu nanone abayobozi ba Kongo at one point admit that these are Congolese. ku ruhande rumwe bemera ko bari abanyekongo, and then try to find another reason and say, oh, but the fighting is supported by Rwanda. ariko bagashaka n'impamvu wenda bakanyura ku ruhande bati bari guterwa inkunga n'u Rwanda. But they can't tell anybody and convince anybody. Ariko ntabwo bashobora kubwira umuntu uwo ari we wese ndetse ngo bamwemeze ko The actual people who are fighting now, who started this fighting we're talking about, came from Rwanda. They did not come from Rwanda.
habemeze ko aba bantu bari kurwana baturutse mu Rwanda. Ntabwo baturutse mu Rwanda. These leaders of M23, aba bayobozi bari mu 23 and the majority of their fighters ndetse na benshi mu barwanyi bayo came from Uganda, where they had been as refugees, baturutse muri Uganda aho bahoze nk'impunzi, who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012-2013, aho bahagiye mu gihe hakemurwaga ibibazo muri 2012 na 2013, when these people moved to Uganda, mu gihe aba bantu bagiye muri Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600. abandi bakaza mu Rwanda. Ntabwo nibuka neza umubare, ariko abaje mu Rwanda bari hagati ya 500 na 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC aba twabambuye intwaro ndetse tuzisubiza leta ya Kongo at the time, and had been kept here for a long time until some when things as they kept changing. ndetse bagumye hano mu Rwanda mu gihe ibihe byagendaga bihindagurika. The government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here where we had. Ndetse leta ya Kongo yagiye yohereza abayobozi batandukanye ngo baze kureba abo bantu baganire, Held them in camps baganirire mu nkambi bari barimo, to speak them purportedly to resolve their problems. bagira ngo bavugane bakemure ikibazo cyabo. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. Ibyo byabaye igihe kirekire kandi ibibazo ntibyigera bikemuka. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. Ariko abangaba ntabwo ari bo batangije imirwano. Ntihamushaka kubareba, abenshi muri bo baracyari hano. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. Imirwano yatangijwe n'itsinda ryari riri muri Uganda. So how did it become Rwanda's problem? Hanyuma ni gute byabaye ikibazo cy'u Rwanda? Honestly, what is the basis, and for how long do we explain this? Ese tuzasobanura ibi ngibi kugeza ryari? Up to what point? These people, the ones who lead this, and then the other hundreds of groups fighting in Eastern Congo. Aba bantu nibo bashyirwa imbere, nibo bayoboye mu mitwe y'inyeshyamba yose iri muri Kongo. Have nothing to do with Rwanda. Ntacyo bafite cyo gukora ku Rwanda. The only reason Rwanda comes into question now for this. Impamvu u Rwanda rugaruka muri ibi bibazo is for a couple of reasons. Hari impamvu ebyiri. One, these are Rwandophones. They speak in Rwanda. Iya mbere abangaba bavuga ikinyarwanda. But that is also what maybe became their main crime. Ariko iki nacyo gisa naho cyabaye ari cyo cyaha gikomeye muri kiriya gihugu cya Kongo. In Congo, so if they speak Kinyarwanda, that has turned into reasons for persecution. Kuvuga ikinyarwanda byabaye impamvu ikomeye yo guhohoterwa no kwicwa. And that's why we have refugees here for over 2 decades. Ndetse iyi ni nayo mpamvu dufite impunzi hano mu myaka isaga 20 ishize.
The other reason indi mpamvu is the FDLR that has been these genociders who have been in Congo for the last 30 years. N'umutwe wa FDLR umaze imyaka isaga 30 muri Congo. Whom the international community have really entertained. I think they have abarinzwe n'imiryango mpuzamahanga simbizi deliberately preserved them. I don't know for what. Ntabwo nzi impamvu babarinze mu by'ukuri. Whether it is a gift of thanks to them for having committed genocide here. Niba ari ukubaha impano yo kubashimira ko bakoze genocide hano mu Rwanda. Or preserve them because they are anti-Rwanda. Cyangwa se babarinze kubera ko barwanya u Rwanda and government. Ndetse n'ubutegetsi cyangwa se na leta. And therefore they would use them as and whenever that is possible against Rwanda, to control Rwanda, to manage it the way they want. Cyangwa se wenda nuko bashobora kubakoresha mu buryo bwo gucunga no gukoresha u Rwanda icyo bashaka. Otherwise, tell me, part of the reason is MONUSCO, this UN force, is in Eastern Congo, in the DRC. Niba atari ibyo mumbwire, buriya impamvu imwe mu mpamvu MONUSCO iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo was actually to address this problem of FDLR that kept changing names over time. Impamvu MONUSCO iri hariya imwe muri zo yari ugukemura iki kibazo cya FDLR. FDLR yagiye ihindagura amazina ibihe bitandukanye. But after 30 years, if you ask the UN and say what happened, ubajije UN ukababaza ngo niki cyabaye, if you really ask them what they've been doing for the last 30 years they've been there, ubabajije icyo bakoze mu myaka 30 bamaze hariya, with tens of billions of dollars they have spent on it, ndetse n'ibinyacumi by'amabiliyoni batanze hariya, what is there to show for that effort that was made? Ese muri izo mbaraga zose ni iki cyakozwe? Only to end up blaming Rwanda for everything that is happening in Eastern Congo? Ese no kugereka ibibazo by'uburasirazuba bwa Congo ku Rwanda byonyine? Really in the Congo, because nako ahubwo ni muri Congo yose. Even all problems of Congo are blamed on Rwanda. Kuko ibibazo byose byo muri Congo bigerekwa ku Rwanda. By these so-called international community members. Bigerekwa ku Rwanda n'imiryango mpuzamahanga ikonje. And together and in support of the DRC government. Ibi ngibi babifashwamo kandi bagashyigikirwa na leta ya Congo. If DRC government is not encouraged to take its own responsibility for its people and its country, nteba leta ya Congo itabasha gufata inshingano ku gihugu cyayo, and everybody joins them to blame others for their problems, hanyuma buri wese akagenda biyungaho kugira ngo abafashe kugereka ibibazo byabo ku bandi bantu, how do you expect Congo to actually address these problems that affect all of us? Ni gute mwategereza ko Congo izakemura iki kibazo kitugiraho ingaruka twese? How? Ni gute? So the statement you referred to, therefore, is part of this, I don't know what to call it.
amasezerano wavugaga cyangwa se ubwumvikane ni ibintu bimeze nk'ibi nta nubwo nzi uko nabyita. Ni ibintu mu by'ukuri bidafite icyo bisobanuye. Mu kibazo dufite ni ibintu bidafite icyo byakemura, ntabwo nzi uburyo byakorwamo. Hari igihe njya nibaza tubaye tudafite u Rwanda, cyangwa se tubaye dushobora gufata u Rwanda tukarukura hano tukarushyira mu bindi bice runaka. Ese ibyo bishobora gukemura ibibazo bya Kongo cyangwa se bishobora gukemura iki kibazo kiri mu karere? Abantu bahora mu mikino yo utamenya, bakibagirwa gushaka umuzi w'ikibazo nyamukuru dukeneye gukemura. And then you have geopolitics being played into all this. Hanyuma mufite politiki utamenya yakubeshyabeshyanya ihora muri ibi ngibi. Then you have the blame of colonial times. Tugashyira ibibazo ku bukoroni, ku bihe by'abakoroni, being managed somehow because tugenda ducungwa cyangwa se tugenzurwa n'abo bantu mu buryo bumwe, kubera ko those who were involved in the colonial times who are blamed for it have the power to, kubera ko abo ngabo bagize uruhare mu gukolonizwa kwacu bafite imbaraga, manipulate to, and always fall short of doing what is right. Bafite imbaraga, icyo bise imbaraga zo kuvuga ngo ibyo bavuga n'ibyo bakora byose ni ukuri. You find they have groups they create, and they say groups of experts. Usanga bafite amatsinda ngo amatsinda y'inzobere. I mean, how do you expert in doing what? Then you find ese izo nzobere zo gukora iki? The groups of experts, these experts are led by people who are supposed to come and really cover up ayo matsinda usanga ngayobewe n'abantu bakabaye baza barangiza ibibazo. Blame that should be leveled against those who are responsible for those literary crimes of that past of colonial times. And they've been here in Eastern Congo or in Congo. Izo nzobere zahoze mu burasirazuba bwa Kongo. Groups of experts. Ayo matsinda y'inzobere. What expertise? Ese ubwo buzobere n'ubwiki? Expertise to come and terrorize? N'ubuzobere mu kubeshya se? You know, these groups, the people making up these experts. Aya matsinda aba bantu bagize iyi miryango bavuga ngo ni inzobere. You know, in broad daylight, killings, persecution, all kinds of stuff. Amanywa nijoro ubu bwicanyi, kuguhohoterwa,
ibi byose biba are done by people they see. birimo birakorwa n'abantu bareba, baba babareba, baba bababona. Government leaders in Congo, commanders, people belonging to the police, the army, in broad daylight lynching people. Abayobozi ba Congo, igisirikare, polisi, baba bareba. This one is kept quiet about, and then the next. Izo nzobere zaracecetse, hanyuma igikurikiraho. These experts write a whole, they pile up crimes committed by M23. Igikurikiraho baragenda bakandika bati ibyaha byose, ibibazo byose byatejwe byakozwe na M23. They talk about things somewhere in the background in the villages, and they don't talk about these things that were done in towns in broad daylight. Baragenda bakivugira ibintu byabereye hirya mu midugudu, mu byaro, ntabwo bavuga ibibera mu miji, ibintu biba ku manywa na nijoro. Before their eyes. Ibi nibiba babireba. Then they talk about, M23 violating, human rights and so on and so forth. Ahondi bakaza bavuga ngo M23 irangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibindi. And then Rwanda behind supporting them, and Rwanda is supposed to be. Hanyuma ngo Rwanda ngo rurimo rurabashyigikira, ngo rubatera inkunga. They are stealing the minerals of Congo. Ngo Rwanda ruri kwiba amabuye y'agaciro muri Congo. So the whole thing is shifted from what the problem really is to some other imaginary problem they have created. Mu byukuri ikibazo nyamukuru, ikibazo cyavuyeho, ikibazo ntabwo kikiri ikibazo, ahubwo bakereye bakoze ikindi kibazo. And they really make people believe that. Kandi bakoresha uburyo abantu babyizera. Honestly, for the last 30 years, ariko mu byukuri mu myaka 30 ishize, if anybody wanted to understand what the problems are, neba mu byukuri umuntu yarashakaga kumenya, cyangwa se umuntu ashaka kumenya aho ikibazo kiri and what the solutions should be, ndetse n'ibisubizo bishobora kubikemura, you don't even need to be an expert. nta nubwo ukeneye rwose kuba uri inzobere. Need to be wanting to resolve these problems. Ukeneye byonyine kuba ushaka gukemura iki kibazo, and allowing people to have peace. Ndetse no kureka abantu bakabaho mu mahoro. So when you ask me what next do I think, hanyuma yumbajije igikurikiraho ntekereza, what I think should happen is what I have thought from the beginning and have spoken out very loudly. Icyo ntekereza cyaba nicyo nahoze ntekereza no mu bihe byashize, ndetse narakivuze cyane mu ijwi riranguruye. To whoever needed to listen. Nakibwiye buri wese ushaka kucyumva. This problem is not insurmountable. It can be addressed. Iki kibazo cyakemuka pe, cyakemuka. It can end. Cyarangira. It should have ended in actual fact long ago. Cyakabaye cyararangiye mu bihe byashize. But you can't end it by manipulation. You can't end it by. Ariko nta kuntu wakirangiza ubeshya abantu. Playing games. Ntabwo wakirangiza uri mu mikino. So one, does FDLR exist in that situation or not? Kimwe, ese FDLR irahari cyangwa ntayihari? Do people understand the history of FDLR or not? Ese abantu bumva amateka ya FDLR cyangwa ntayo bumva?
should FDLR be an issue even for discussion? Ese ni ukubera iki FDLR yaba ari ikibazo cyo kuganiraho? Why should it be a big problem that can't be resolved? Ese ni gute yaba ari ikibazo kidashobora no gukemuka? We told these people, aba bantu twarababwiye, whoever was involved, buri wese wari uri muri ibi ngibi, that you can, we started with DRC itself. Twicaranye na DRC ubwayo, even before the current administration. Ndetse twanabikoze kuri leta yabanjirije iriho ubu ngubu. DRC. We used to approach these people. We even approached the current administration. We said, twarabegereye hanyuma turababwira, let's work together. Mureke dukorere hamwe to resolve this problem. Dukemure iki kibazo. And that we will support you with whatever you think. Ndetse tuzabashyigikira kuri buri kimwe cyose mutekereza ko mukeneye. And we will avail ourselves and our resources to actually help you fight this FDLR and eliminate it from. Ndetse tuzakoresha ibikoresho byacu ndetse n'ibindi bikenewe kugira ngo tuvane mu nzira FDLR. And they refused. Hanyuma barabyanze. I had even given them advice. Ndetse nanabagira inama. But you see, Uganda has a problem of ADF and others based in Congo. Nabwira nti murabona Uganda ifite umutwe wa ADF uri muri Congo. We have a problem of FDLR based in Congo. Dufite FDLR iturwanya iri muri Congo. Burundi also says they have a problem based in Congo. Burundi nabwo bukavuga ko bufite ikibazo kinyeshyamba ziri muri Congo ziburwanya. I said, why can't we? Ndavuga nti kubera iki? All of us work together. Twese hamwe tutakorera hamwe. Uganda works with the DRC. Uganda bugakorana na DRC. Rwanda works with the DRC. U Rwanda rugakorana na DRC. Burundi works with the DRC. Burundi bugakorana na DRC. To eliminate the threat to security. Tukirukana iyo mitwe yose kubw'umutekano along our borders. Kubw'umutekano ku mipaka yacu. I suggested to them, to the current administration, ibi nabibwiye ubuyobozi buriho in 2019. Nabibabwiye 2019. Now what they did, hanyuma icyo bakoze, they allowed Uganda to go and send in their troops to go and fight ADF. Abemereye Uganda kohereza abasirikare bayo muri Congo ngo barwanye ADF. They allowed Burundi to quietly go into DRC to fight whichever their groups there. Abemerera Burundi kujya muri Congo kujya kurwanya imitwe ibarwanya hari. Fighting when it came to Rwanda, they refused. Igihe bageze ku Rwanda barabyanze. Of course that means something. Birumvikana hari icyo bisobanuye. They refused because barabyanze kubera ko either on their own or on advice by whoever, wenda ku bwabo cyangwa se ku bw'inama bagiriwe n'undi muntu, they actually didn't want this problem of FDLR addressed. Ntabwo bashakaga ko iki kibazo cya FDLR gikemuka. This was way before this M23 problems flared up. Ibi byabaye mbere yuko iki kibazo cya M23 cyongera kuzamuka. And as I mentioned to you, the main bulk, like kandi nkuko nabibabwiye aba bantu, the
places. wenda bamwe hagiye bahabwa akazi cyangwa se binjiramo baturutse ahantu hatandukanye, But the main bulk of this group, including the leaders of M23, came from Uganda. They did not come from Rwanda. ariko abantu nyamukuru bagize iri tsinda baturutse muri Uganda, ntabwo baturutse hano mu Rwanda. This is a basic fact you should all be knowing. Ibi ngibi ni ukuri mwese mugomba kuba muzi. Then ask yourselves, so how did it become Rwanda's problem? Hanyuma mwibaze ni gute ibi byabaye ikibazo cy'u Rwanda. So why doesn't DRC address the problems of their own people? Hanyuma ni ukubera iki DRC idakemura ikibazo cy'abaturage bayo? Why do they have to put the weight of that on our shoulders? Kuki badushyiraho umuzigo? Kuki batugerakaho umuzigo ku ntugu zacu? Why don't they take away these 100,000 plus refugees here? Take them back home. Kubera iki badatwara impunzi zabo ziri hano mu Rwanda zirenga 100,000? Ntibazitwara iwabo? Now, to show you the connection, hanyuma kubereka ihuriro with these other countries, kubereka ihuriro riri hagati y'ibi bihugu bindi. for all the time this problem has been there. Igihe cyose iki kibazo cyari kiri hariya, Some of these refugees, zimwe muri izi mpunzi, these countries, United States, Canada, Scandinavian countries, ibi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Scandinavia, these other countries, they've been ndetse n'ibindi bihugu coming here abagiye baza hano and selecting people from these camps, hanyuma bagafata abantu bamwe bakabakura muri izi nkambi, that they would go and relocate in their countries. bakabatwara muri ibyo bihugu byabo. They've been doing it over a long time, but they have not taken many people out of 130,000 we have here. Ibi babikoze igihe kirekire, ariko ntabwo batwaye abantu benshi, mu bihumbi birenga 100 dufite hano. They have maybe between among these countries, they have batwaye nibura maybe relocated birashoboka ko batwaye for settlement in their areas about, can't be more than 11,000 batwaye abagera ku bihumbi 11 over 20 years. mu myaka 20 ishize. So do these people come and take these refugees, or these people knowing that they are taking Rwandese or they are taking Congolese? Ese aba bantu baza gutwara aba baturage izi mpunzi bazi ko ari abanyarwanda cyangwa bazi ko ari abanyekongo? They definitely know they are taking Congolese. barabizi ko bari gutwara abanyekongo. So how about those who are staying here and have not found a home anywhere in these areas? Hanyuma ese ibijyanye n'abo ngabo bakiri hano batarabona aho batura, ibyabo bimeze bite? What happens to them? Ese abo bizagenda bite? Niki kiri kubabaho? And they are coming every day, every time. Ndetse bari kuza buri munsi, buri gihe baraza. With this fighting going on. Kubera ko imirwano irakomeje. So then they quickly find a solution in saying, hanyuma mu buryo bwihuse cyane bashaka igisubizo bati, let's blame Rwanda for everything. Reka ibi byose tubishyire ku Rwanda. And they make statements. Hanyuma bagatangira kwandika no kuvuga. Rwanda backed M23. U Rwanda rwashyigikiye M23. Is doing this. Is Rwanda ruri gukora ibi ngibi. Rwanda every day. Rwanda must remove them. Rwanda buri munsi. Rwanda rugomba gukura abasirikare barwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
asked another time when you were having a conference like this. Mu bihe byashize ubwo twagiranaga inama imeze nk'iyi narabajije. If anybody thinks Rwanda is in DRC. Neba hari umuntu utekereza ko u Rwanda ruri muri Congo. Why should Rwanda be in DRC? Kubera icyo u Rwanda ubundi rwaba ruri muri Congo. They should ask themselves that question. Bakabaye bibaza icyo kibazo. If you want to blame Rwanda for being in DRC. Niba mushaka gushinja u Rwanda kuba muri Congo, can you also make an effort and try to reason and say, okay, but yeah, it's true, Rwanda is in DRC. Umushaka gushyira imbaraga mu gushaka igisubizo mukavuga muti wenda nibyo u Rwanda ruri muri Congo. Rwandan forces are in DRC. Abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo. But why? Ariko se kubera iki? Why should they be in DRC? Kubera iki bundi bari muri Congo? So that's why they quickly find an answer and say, niyo mpamvu mu buryo bwihuse cyane bashaka igisubizo bakavuga they are there to steal minerals. Bakavuga bati bari hariya kugira ngo biba amabuye y'agaciro. Okay, suppose that is also true. Reka wenda tubifate nk'ari ukuri. If you think that is true. Neba mutekereza ko ari ukuri. What happened to FDLR? Niki cyabaye kuri FDLR? Or what happened to what produced refugees to be here in their hundreds of thousands? Cyangwa se niki cyatumye impunzi zingana kuriya ziza hano mu Rwanda? What happened? Why? Habaye iki? Nukubera iki? Was it because RDF was stealing minerals in Congo? Ese nukubera ko igisirikare cy'u Rwanda kibaga amabuye y'agaciro muri Congo? That's why these refugees came here? Ese niyo mpamvu izo mpunzi zaje hano? Is it so what is the FDLR? Ese FDLR ni iki? FDLR is nowhere. You don't remember 2019? Buriya muri 2019 November, I remember there was an incursion mu kwa 11 through Virunga Mountains, invaded our country, areas of Kinigi. Bateye igihugu cyacu muri biriya bice byo mu Kinigi, in Musanze. Mu karere ka Musanze. These were FDLR. Abangaba bari FDLR. Afterwards, the bombardment that came from DRC onto our territory. Nyuma y'ubwo bombe zaturutse muri Congo zaje ku butaka bwacu. There we held a Commonwealth conference here. Icyo gihe twari turi mu nama ya Commonwealth. That was and killed our people. Izo bombe zaratewe ndetse zisha abantu bacu. And we raised these matters with the government of DRC. Ndetse iki kibazo twakigejeje kuri leta ya Congo. So everything is no they are there just stealing minerals. Hanyuma buri kimwe cyose bavuga ngo bari hariya kwiba amabuye yacu y'agaciro. Okay, if you are right on this. Nta kibazo neba mubizi neza nta kibazo. How about these other issues? Hanyuma se ibijyanye n'ibi bibazo bindi byo bimeze bite? How have you addressed them? Ni gute mwabikemuye? So my dear friend, I've given you a long. Hanyuma rero nshuti yanjye, I wanted to really be quoted correctly and I hope you will. Nkubwiye inkuru ndende ariko natekerezaga ko wari unabikeneye.
can be addressed. iki kibazo gishobora gukemuka, But it cannot be addressed by just ariko ntabwo gishobora gukemuka having processes mu bintu by'inzira bidashira, where the only thing in fact it's really sad. mu by'ukuri birababaje ni ukuri. We have processes and we have leaders leading these processes. Dufite inzira biri kunyuramo, dufite n'abayobozi bari kubiyobora, And what becomes more important, hanyuma ikingirakamaro kuri bo, icyo bafata nk'ingirakamaro, is the appearance, the camera appearance. It's no kugaragara imbere ya kamera, nicyo bashyira imbere. being seen there, Kugaragara hariya, to be signing something, kugaragara hari ibintu runaka uri gusinya, and that becomes an end in itself. hanyuma bikarangirira aho ngaho. You leave the problem intact, Ikibazo gisiga ku ruhande, you don't address it. ntugikemura. Oh, but you didn't go to Rwanda. Ariko bati ntabwo igeze ujya i Rwanda. Okay, how about the time I went there? Nanjye nti okay, hanyuma se igihe najyagayo byagenze bite? What happened? Habaye iki? Because there are times I have been in this. In fact, Kubera ko hari ibihe ntari ndi muri ibi mu by'ukuri, and up to a point I got tired of nagiyeyo ngezaho ndananirwa. going. We have meetings in Nairobi. I was always present. We Twari dufite inama i Nairobi, nkajyayo. have meetings in Rwanda. In Rwanda, I was always Tukagira inama i Rwanda, nkajyayo. present. Well, wherever there were meetings to discuss how to end this problem, Ahariho hose habaga hari inama yo kuvuga kuri iki kibazo, Rwanda was present. u Rwanda rwabaga ruhari. But in the end, Hanyuma mu iherezo, even now as we speak, ndetse n'ubu ngubu turi kuvuga ibi, the importance is not ending the problem. ikingirakamaro ntabwo ari ukurangiza ikibazo, The importance is in the process. ikingirakamaro ni uguhora mu nzira, It's in the appearance, ni ukugaragara, to be photographed and kujya hariya tukifotoza, you say you were in Rwanda. hanyuma tukavuga tuti twari Rwanda. So if you're not there, Hanyuma waba udahari, but I have discovered that being there and not being there amounts to the same thing. ariko ngiye icyo navumbuye, kuba naba mpari cyangwa ntahari bisobanuye ikintu kimwe. It doesn't address the problem. Ntabwo bikemura ikibazo, ntabwo bakemura ikibazo. So we have to find a way of addressing the problems. So tugomba gushaka uburyo bwo gukemura ikibazo, Not processes becoming an end in themselves. atari kuvuga gusa ngo turi mu nzira ngo bikarangira gutyo. Not the leaders of those processes Atari kuvuga ngo abayobozi b'izo nzira cyangwa se b'ibyo biganiro holding people's hands and doing this being an end in ngo baze bagufate mu biganza, babafate mu biganza, hanyuma birangiriraho itself. We have to have results built on addressing the root causes. Tugomba kugira inzira ariko ishingiye ku buryo bwo gukemura ikibazo. Another time they say, oh, Rwanda, you see, you have influence on M23. Hanyuma ikindi gihe bakavuga ngo Rwanda ngo mufite uruhare kuri M23. By the way, you influence just because some of those guys will speak the same language.
urabona uruhare tubafiteho bavuga no kubera ko bari abantu bavuga ikinyarwanda tuvuga ururimi rumwe that becomes an influence. Okay, kuba tuvuga ururimi rumwe byabaye kuba turi ku ruhande rwabo. but let's assume we have the influence. Ariko wenda reka tubifate nkaho tubafiteho uruhare da, reka tubifate nkaho tubashyigikiye. And I have been asking these people, so okay, what do you want me? Hanyuma agiye aba bantu nababajije, ese niki mushakaho noneho? To tell these people. Niki mushaka ko mbwira aba bantu? Do you really want me? What do you want me? Ese mu byukuri murashaka niki mushaka ko mbabwira? A message to take to these people over whom I have influence. Mumbwire ubutumwa mushaka ko mbaha. And as I see, they stop fighting. Barambwira bati turashaka ko bahagarika imirwano. Okay, that one I can do. Ndababwira ntoke ntinabikora. But what follows that next? Atariko se ikizakurikiraho niki? Because if I tell them to stop fighting, kubera ko nimbabwira guhagarika imirwano and they are attacked and killed, hanyuma bagaterwa bakicwa, who takes the blame? ninde uzarenganywa, ninde uzabazwa ibi ngibi? It's not you who sent me to tell them. Ntabwo ari mwe mwanyohereje ngo mbabwire. It's actually me. Mu byukuri azaba ari njyewe. Meaning I lured the people into, but then in all conscience. Ariko mu nyurabwenge, Do you also want me to go and tell people murashaka ko njyewe ngenda nkabwira abantu that you should accept ko bagomba kwemera, being denied your rights? bagomba kwemera kurenganyirizwa cyangwa se kubuzwa uburenganzira bwabo, And keep quiet hanyuma bagaceceka kubera ko some people, some powers kubera ko ibihugu bimwe bitishimye. are not happy. So maybe that's what they want me to tell these people. I can't. Birashoboka ko ari byo bashakaga ko mbwira aba bantu. Ntabwo bishoboka. I never. Ntabwo bizashoboka. It happened when we met. You must have seen it when I met. Uzi ko ibi ngibi byarabaye mu gihe nahuraga President Tshisekedi in New York. Igihe nahuraga na Perezida Tshisekedi i New York. Around General Assembly, and we had with us President of France, President Macron. Ndetse icyo gihe nari ndi kumwe na Perezida w'Ubufaransa, Perezida Macron. At that time they were telling me, icyo gihe barambwiraga, please give these people message they leave Bunagana. There is a place they had taken over called Bunagana, the border with Uganda. Bati bwira aba bantu bave muri Bunagana. Hari agace bafashe kari kegereye umupaka wa Uganda i Bunagana. Otherwise fighting will continue. I said, okay, I can't. Barabinsaba, barambwira bati bitari ibyo imirwano izakomeza ibeho. I can even transmit your message. Ndabwira bati ntoke ntishobora mu byukuri gutanga ubutumwa bwanyu. Just out of politeness. Ibyo nabikoze mu buryo bwo kububaha. But if I tell them to leave Bunagana, nanjye ariko se nimbabwira kuva Bunagana and get lost, first of all, where do they go? hanyuma bakagenda, ese mbere na mbere bazajya hehe? Secondly, are you going to follow that with addressing their problem they are fighting for? Icya kabiri, muzabikurikirana ibyo bintu hanyuma mukemura ikibazo cyabo. And there was no clear, so but anyway, hanyuma nta matsiko
njyewe came back, I sent a message. icyo gihe naragarutse ntanga ubutumwa nk'uko babumpaye. Sent agents people to take them. Nohereje abantu banjye bashinzwe ubutasi kubabwira. I said for the good of the peace process, maybe somebody is thinking about to bring peace. Ntabwira nti kubw'ineza kubwo kugira ngo turebe ko twazana amahoro no gukemura ikibazo. You live Bunagana as a symbol that you want to have a peace process. Ntabwira nti muve Bunagana nk'ikimenyetso cy'uko mushaka ko habaho urugendo rwo kuzana amahoro. Going on and resolve the problem. Hanyuma ikibazo kigakemuka. As they are about to, they agreed with. Icyo gihe barabinyemereye. The message I sent to them, and others they agreed with me. Nabahaye ubwo butumwa barabinyemerera. As they were preparing to leave, mu gihe barimo bitegura kuhava, they were attacked. Babagabyeho igitero. There was serious fighting. Yari imirwano ikomeye cyane, ntabwo ari imirwano yoroshye. And then I called up these leaders. I said, hanyuma aba bantu twari kumwe narabahamagaye. But you people, you lied to me. Ndabwira ntariko mwabagabo mwe mwarambeshye. You told me I should transmit a message that these people should leave, and then that will help the process to resolve the problem. Nkambwiye ko ngomba guha ubutumwa aba bantu bakava ibunagana hanyuma ikibazo kigakemuka. Then little did I know the intention was actually maybe to attack them when they thought. Hanyuma icyo nabonye banza gahunda bari bafite kwari ukubataka. It wasn't going to be the case. Cyari ikibazo gikomeye. So from that time things have been like that. Kuva icyo gihe ibintu byakomeje kuba bityo. Over again. Byakomeje kuba bityo igihe cyose. These government forces attack. Ingabo za leta ziratera zigaba ibitero. In most cases they are beaten back. Akenshi zikanatsindwa. And then there is a loudspeaker everywhere announcing how M23 has been violating ceasefire. Hanyuma hari indangururamajwi igenda ivuga ukuntu M23 yangiza amasezerano yo guhagarika imirwano yo gushyira intwaro hasi. You attack, we fight. I push. Uratera hanyuma nkirwanaho. Nagusubiza inyuma. I'm the one who violated the ceasefire. Ukavuga ngo ni njyewe ngo wangije ngo amasezerano y'agahenge. This has been what goes on every day. Ibi ni ibintu bimaze igihe bibaho buri munsi. And even with these experts that you have in place. Ndetse hamwe n'izi nzobere dufite hano muri aka gace. They cannot tell, but that shows it's not that they can't tell what is the truth. Ntabwo bashobora kubwira abantu ukuri, ariko ntabwo ari ikibazo cyo kuba batababwira ukuri. It's just that the truth is not what they want. Mu by'ukuri ahubwo ukuri ntabwo ariko bashaka. It's not what they like. Ntabwo ariko bandika. Completely different. So Rwanda, while we may be blamed for u Rwanda mu gihe turi kugerekwaho ibibazo, other people's problems, mu gihe turi kugerekwaho ibibazo by'abandi bantu, we are also happy to be blamed for our own problems. Natwe ubwacu twishimiye kuba twagerekwaho ibibazo ariko byacu.
defend ourselves. ibibazo byo kugerageza kwirwanaho twebwe ubwacu. If that is what it means, Nteba aricyo bisobanuye, we will defend ourselves at any cost. tuzirwanaho ku giciro byasaba icyo aricyo cyose. There's no question about it. Ibyo ngibyo nta kintu na kimwe cyo kubyibazaho. I have told those who are behind all this Ndetse abo bari inyuma y'ibi byose narababwiye in a very clear language. They keep asking me the same questions. I keep giving them the same answers. mu ijwi riranguruye ntabwiye bakomeza kumbaza ibibazo bimwe, nzakomeza kubaha ibisubizo bimwe. If there is anything that I can compromise on, it has nothing to do with. Icyo nshobora gusezeranya nk'isezerano nshobora gutanga nta kintu na kimwe bafite cyo kubikoraho. Ceding even a millimeter in terms of preserving the security of our country. Mu buryo bwo kurinda umutekano wacu nta na milimetero bashobora gukoraho. Absolutely not. Ntabwo bishoboka. So, my friend who asked the question, hanyuma rero nshuti yanjye wowe wabajije iki kibazo, the answers are obvious, they are known. ibisubizo birazwi. But in their heads, ariko mu mitwe yabo these other people have their own other way of looking at things. aba bantu bafite uburyo bwabo babonamo ibintu. They don't care about us. Ntabwo batwitayeho. They don't care about anybody. Nta n'undi bitayeho. They care about themselves. Biyitaho. If you want to allow yourself to open up, to be crushed, iyo ushaka gufunguka ngo ukoreshwe ibyo ushaka, you get crushed. baragukoresha. And that's not their business. Kandi ibyo ngibyo ntabwo biba bibareba. They really facilitate that. Barabishyigikira rwose. So, let me end up with a long story here. Hanyuma reka ndangirize iyi nkuru ndende hano. But it is an accumulation of, I have been silent for a long time. Ariko byari bikenewe, nari maze igihe kinini ncecetse. So I thought I needed maybe to go back into a little bit of the history of natekereje ko nari nkwiye gusubira mu mateka ho gatoya. the problem. But the facts are clear. Ariko mu by'ukuri ukuri kuragaragara. It's only those who don't want the facts uretse abo ngabo baba badashaka uko kuri, that have other ways of looking at things. bafite ubundi buryo bwabo bwo kubonamo ibintu. All right. Okay, sawa. Maybe that answers all the questions you had in mind, but nizere ko ibi ngibi bisubiza ibibazo byanyu mwese mwari mufite mu mitwe yanyu. we can open up for more questions. Twakomeza twakira n'ibindi bibazo.